Interface. Look at the board and read terminology. Repeat after me. Yes. Cell cycle. Cell cycle. Жасушаның циклы. Жасушаның циклы. Клеточный цикл. Клеточный цикл. Cell division. Cell division. Жасушаның бөлінуі. Жасушаның бөлінуі. Клеточное деление. Клеточное деление. Dotted cells. Еншілес жасушалар. Еншілес жасушалар. Дочерние клетки. Дочерние клетки. Lifespan. Lifespan. Тіршілік ұзақтығы. Тіршілік ұзақтығы. Продолжительность жизни. Продолжительность жизни. Parent cell. Parent cell. Бастапқы бөлінетін жасуша. Бастапқы бөлінетін жасуша. Материнская клетка. Материнская клетка. Size. Мөлшер. Размер. Spindle fiber. Бөліну ұшы жіпшелері. Нити витринных деления. Вот здесь видео. We have seen in the previous video that a cell cycle has two major phases. Do you remember the names of the two phases? That's right, interphase and M phase. We have seen that the interphase lasts longer in duration compared to the M phase. The major reason being that the interphase deals with preparation for the actual division, which occurs in the M phase. Now, in this video, let's have a look at both these phases in detail. Since these phases are quite complex, we divide them in sub-stages to understand them better. Let's begin with the interface first. Here is an image that depicts the complete interface in general. As we can see, the phase has 3 stages. Let's begin each stage step by step. The first stage of the interface is the first gap phase, abbreviated as G1 phase. This is the first phase occurring in interface, hence the name first gap phase. It corresponds to the interval between the M phase of the previous cycle and the S phase of the current cycle. Since this is the first stage of the interface, that is, the first stage of the preparatory phase, and the phase which precedes synthesis of DNA, what do you think will be the activities of the cell? Just think about it. Well, as the cell is metabolically active, it grows in size in the G1 phase. All the organelles duplicate in this phase, and the building blocks which will be required in later stages are made by the cell. It is important to note that the G1 phase does not involve DNA replication. Now let's move to the second stage of interface, which is the synthesis phase, abbreviated as S phase. As the name suggests, there will be synthesis of something. And what will that something be? The most crucial part of each cell, that's the nucleus, along with the genetic material within, will get synthesized, that is, duplicated. So the S phase takes up the charge of the DNA replication. Now, along with the nucleus, there is one more important organelle that gets duplicated in the S phase. Do we know this bundle of threads present in the cell? That is called the centrosome. This bunch contains smaller organelles called the centrioles placed within, usually at right angles. They are made up of microtubules which help in releasing the threads required for separating sister chromatids later. We will have a detailed look at this process in our upcoming videos. For now, all we need to know is that these threads are important for the cell division. And for this reason, duplication of the bundle containing these threads is also important. This happens in the S phase. So the S phase takes up the responsibility of duplicating the contents inside the nucleus and the centrosome present in the cytoplasm simultaneously. What next then? The next step in the process of the interphase is the second gap phase, abbreviated as G2 phase. This phase allows the cell to grow more. Along with the enlargement in the cell size, the cell also makes more proteins and organelles. The most important function of this phase is that it
initial cell division in the M phase. So now, are we set to study the next phase? That is the M phase? No, not yet. We are yet to study one more intermediate. Video about This is video about interface and cell cycle. very good. Please read the text. Да, read the text. Прочитаем, да, такой текст. Не туралы айтуды видеода. Бірінші мысалы. Айға. Видеода интерфаза Интерфаз сатылады. Интерфаза сатылады нешеге бөлінеді, да? интерфаза сатылары үшке бөлінеді, олар G1, C және G2. Так, G1, ол нені қандай қызмет атқарады деді? G1 ол жас енді ғана бөлінген жасшылардың өсуіне атқарады. Атқарады. Так, жасайым. Жақсы. Жасайым. S қандай қызмет атқарады деді? Синетикалы, храма, ДНК. Жақсы, отырамын. Так, G2 қандай жұмыс атқарады? Қызмет атқарады? Аружан? Ол жасшының бөлуіне көмектеседі. Дайындалады. Very good. Так, and please read the text. Так, значит, Дарина. The cell cycle is the life of a cell from the time it is first formed experiences the division of a parent cell until its own division into two daughter cells. It consists of two phases, interphase and a mitotic phase. A cell spends about 19% of their lifespan in the interphase. It is a growth period of the cell, and it prepares the cell for division. Interphase is divided into three subphases. They are the G1 phase, the S phase, and the G2 phase. Arujan. G1 phase, first growth. The G1 phase course arises after the cell has divided. During G1, the cell grows larger and many proteins are synthesized for lethal usage. The synthesis of organelles also occurs at this stage. Ilda. A space on space item product to indicate the cells fuse DNA must be replicate during the S phase. DNA copies itself so H chromosome contains two indicate copies. This is the longest Stage. Ayaja. G2 phase and during the G2, the cell condition to grow in size and the product proteins necessary for cell division is also makes central walls which starts to form spindle fibers for separating the chromosomes. Сопис. Very good. Жақсы, оқыңыздар, жақсы. Енді жаңағы осы тақырыптың ішіне көрінген ордан осы сөйлемдерді аяқтайсыздар. Комплекс текст. Можете копии сделать. Вот эти копии. Так. 10 минут. Так, 10 минут. 5 минут. 5 минут.
so preoccupibundos and can each other. Onda bu yazıda когда bir-birine bağlı onlar taktara birisi okumayın. Taktamen tekstilimiz bağlar. Al okumayın. Kaptıra. Interface is divided into three subclasses. Bence sorayım. Yeah. Yes. Good. Tak. Ayazan. The one phase occurs which after the L divided. Bence sorayım. Yeah. Yes. Yes. Tak. Ayazan. And DNA copies itself so that each chromosome contains two Integral copies. Yeah. Bence sorayım. Yes. Yes. İyiyim sonunda. Tam okuyunuz. Al yerde bakın adı falan okursun. During the G1 or G2 continues to grow in size and proteins necessary. necessary for cell division. Так, bence sorayım. Yes. Very good. Kalan nesillerge sırada koyun, sol sırada cevap verildi. That is cell cycle. Cell cycle. What is the cell cycle? Cell cycle is a period of cell life from one next to the cell division. Sit down. What is interface? Arıcan. Ayarcan. Interface a part of tackle your all the interface. Interface. What is replication? Arıcan. Is a process of DNA copying. Veriyoruz. Şimdi yine valla bir kere balans refleksiye kere balans deyimiz bugünkü sabahta sizler kalay sınıfta boğduma boğan жоқпа сол туралы маған кері баланс жасайсыздар. Bugünkü sabahta қалай түсініңдер, соны көрсете қойыңдаршы былай. Прямо ертегі жақтан да. The lesson is over. Goodbye. This lesson. Well,
Well, about its painted this little man. Yes, sit down. Мен бүгінгі сабақта осындай деңгейде түсіндім деп есептеймін, себебі бүгінгі тақырып маған өте түсінікті болды. Бүгінгі тақырып біз интерфаза сатылары туралы өттік және ағылшын тілінде жаңа терминология сөздермен таныстық. Мен сабақты осындай орташа деңгейде түсіндім, өйткені бүгінгі тақырыбымыз ол интерфейс тақырыбы, мен оны түсіндім, бірақ оны тағы да түсінуге талқылау. Все поняла очень хорошо, поэтому нарисовала этого человечка. Их деление. Айта кет, бір-екі сөйлем, қазақша. Түсіндім, осы тақырыпта интерфаза сатыларының Көрсет. Қалай айтуын бастауымыз. Осылай түсіндім. Өйткені басында кішкене түсіндім да, соңында қиналып кеттім. Сегодняшний урок я понял на середину. Было сложно, учили на английском. Бүгінгі сабақтан бүгін келіп байланыс бергендеріне көп рахмет. Келесі сабақта осы қателіктерді қайтадан түзейміз деп ойлаймын. Енді бүгінгі өткен интерфаза туралы біз ағылшын тілінде терминологияны өттік. Бұл терминологияларды балалар үйде жаттайсыңдар, естеріңе сақтаңдар, өздерінің ағылшын тілінде сөздік қорларында көбейтіп жүрміз. Үйге осы терминологияны жаттауға және интерфаза дегеніміз не екенін оқып, біліп мазмұндап келеміз. Хош, сау болыңыздар. Goodbye.